হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু ইফেক্টের পোড এডিটিং করতে হয়। পোড এডিটিং করার জন্য একটা অ্যাপস প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটির নাম হলো লাইটরুম। এটা আপনি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ডাউনলোড করে সাইন আপ করে নেবেন। সাইন আপ করে অ্যাপসটি ওপেন করে নেবেন। অ্যাপসটিতে পিক চুজ করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন। চুজ করে নেবেন। কালারে ক্লিক করব। টেম্পটা একটু কমিয়ে নিব, 15 করে দেব। এটাও একটু কমিয়ে নেব, -5 করে দেব। একটু বাড়িয়ে নিব, এটাও একটু বাড়িয়ে নিব। মিক্সে ক্লিক করবেন, রেড কালারে ক্লিক করবেন। এটা আমি একটু কমিয়ে দেব। একটু বাড়িয়ে দিব। এটাতে ক্লিক করবেন। এটা একটু কমিয়ে দিব, -5। স্যাচুরেশনটা একটু বাড়িয়ে দিব। অরেঞ্জ কালারে ক্লিক করবেন। এটা আমি -100 করে দেব। এটাও -100 করে দেব। গ্রিন কালারটাই ক্লিক করবেন। এটাও -100 করে দেব। স্যাচুরেশনটাও -100 করে নেব। এটা -5 করে নেব। এটাতে ক্লিক করব। এটাও -100 করে নেব। এটা -5 করে দেব। এই ব্লু কালারটায় ক্লিক করবেন। এটা আমি 75 করে দেব। এটা আমি একটু পুরোটাই বাড়িয়ে দেব। তারপরে ডানে ক্লিক করবেন, ইফেক্টে চলে যাবেন। টেক্সট এটা আমি 15 করে নেব।